idea that he loves fish though. That's really cool. What's up, you guys? It is Tammy, and I am part of LaChiMoLaLa. So today we are going to watch season 1, episode 5. And Zaza, the last person we're going to see is Huening Kai. I am so excited to know more about him. Actually, he is the first member that caught my eye for some odd reason. Long time ago when Beth introduced me to Tomorrow Together. Well, I make it sound like it's like 50 years ago, but a few months ago when she introduced me to Tomorrow Together, when I saw them for the first time, like I saw like a music video, I believe it was Cat and Dog. And Huening Kai caught my eye the first time. I was like, wow, this kid is good. And so, and of course I thought they were all good, but I focused on him a lot. And then now watching the to-do episodes, like, he's so goofy, like, and he's so adorable. And, you know, like, I really enjoy his energy that he brings to the table. And so I know a little bit about him. I know that his father is European but lived in Brazil. Huening Kai, I believe, was born in Hawaii, so he's an American citizen, and he's half Korean and half European. And his father is super famous, and he looks like a spitting image of his father. But yeah, and I know that he has a couple sisters. So, and one of his, I forget his sister, one of his sisters, it's like on the tip of my tongue. And I know you guys are going to tell me, and I'm going to look it up after this, I promise. One of his sisters is in a band. Maybe it starts with a V. I'm not sure. Can't remember. But the other one, of course, we know, starts with a B. I could spell her name in my head, but I am too afraid to say it out loud because I'm afraid that I'm going to mispronounce her name, and I will mispronounce her name. I'm so bad with names, you guys. But she was on that survival show, Girls Planet 999, I believe, and a lot of buzz about her. And she just debuted with the girls and with the band Kepler. So, but yeah, so that's pretty much what I know about Huening Kai, and of course I gave you the facts I know about him and his family apparently. So, but yeah, I can't wait to get to know him and know more about him. And I'll learn fun facts about him. I don't know which activities he would like to do in his spare time, quite honestly. I'm just gonna take a stab and say, like, go to a zoo? I don't know. Is that like a bad guess? I don't know. I figured he might have some time because Yeonjun was able to go to an amusement park. And so Huening Kai has like a heart of gold. I feel like he would enjoy being around animals, you know, so. But anyways, enough of me talking. Let's dive into Talk by Today, episode 5. All right, the final episode for all of the members. I'm kind of sad that this is like coming to an end for me for season 1. This song is like so perfect, this intro for the show. So I have no idea who Huening Kai is going to be paired up with. I'm going to guess Taehyun. Aww. I guess right, you guys. I have no idea what the proximity is from Namsan to Seoul. Sometimes I feel like I need like a map to know where everything's located.
It's so interesting that Taehyun said that sometimes we live in a proximity that's close by and we just never go sightseeing or whatnot, and we just kind of take advantage of it because we're so close by. So I get it. 가는 중인데 케이블 타고 아마 갈 것 같습니다. 나는 그런 냄새 Ah, so he likes like nature. 겨울 냄새랑 여름 냄새. The smell of nature. Fresh air. 그런 거지. That looks pretty high. Oh, he just said it looks pretty high. 거의 도착했어요. Well, that should be fun for the both of them. 그래서 표를 끊고 올라가서 Huening Kai looks so young. 하고 매표소 다 왔다. 이제 매표소에서 끊고 케이블카 타고 올라가는 거지. 안녕하세요. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 케이블카 타는 게 두 장. 네, 기본 19,000원이야. 네. 드디어 케이블카 이제 탔습니다. 꽤 흔들리네요. 무섭지? 그럼. 안전장치가 있습니다. 오. 움직인다. 너희 학교 보여. 찍어줘. 그치. 저희 학교 That's cool. 저 노란색으로 대놓고 보이는 저런. That's really cool. 눈에 띄지 않나요? 저희 학교입니다. 노란색을 되게 좋아해서. 역시 우리 학교. 와, 집이. Yeah, it's so fun going on these things, and everything just looks so tiny. 생각했던 것보다 높네. Don't think about it, Taehyun. 내려서 아마 이제 남산 타워 이제 올라갈 것 같습니다. Are any of them scared of heights, I wonder? 저희 카이가 찍어주는 게 저희 시점입니다. 카이랑 교복 데이트는 교복 데이트 그런 거랑 멀리서 보여준 새끼 손가락만 내좀만 쉬었다면서 진짜 힘들어서 그런 건 아니에요. Pretending not to be tired. That is a lot of stairs. 도착했습니다. 도착했다. 자물쇠 많아. 그러니까. 우와. 맑다. 오. Wow. It's beautiful. 뒤로 해서 보여줄까 이렇게. 그럴까? 엄청 높아요 사실 여기. 여기 높아요. 카이나 학교 보인다. 저기 있다. 노란. 독보적이다. I love how they keep looking at the school. 이렇게 보니까 산이 더 많고 도시가 적은데? 이제까지 했던 일들이 주마등처럼 스쳐가네. 볼 때마다. 바쁘게 사는 것도 좋지만 마음의 여유가 필요할 것 같아. 많이. 가끔 이렇게 와서 한적한 맛이 있지 또. 왼발. Why are they so cute? 왼발. 잘 나와. 엄청 잘 맞아. 카이랑 커플로 맞췄어요. 예쁘죠? 예쁜 신발. 색깔이 좀 다르지만 똑같은. 맞아. 똑같습니다. 맞아요. 이제. 자, There's 자물쇠. a whole party going on. 야, 진짜 Ooh, 많다. that's so cool. I think there's one in Paris too, right? That's like super famous like that. 나 진짜 유니크한 데 달고 싶어. 나무 이런 데 달면은 더 저를 갈수록 높아지지 않아? 여기서 이제 I wonder if they brought a lock. 새싹인가? 그지? 여기다가 걸어가지고 이렇게 잘하는 거지. 잠수 되게 많다. 보면 초반에는 막 저게만 있지 않았어? 막 방송에서 보면 저게밖에 없어. That's so cool. 거 보면 그럼 저기에 오래된 게 많다는 거네. 그렇네. 여기에서 시작됐어. He brings up a good point. 안녕하세요. 안녕하세요. 가이 취향을 하나 골라가지고 있어요. Oh, Taehyun being thoughtful. 이건 자물쇠가 Find something that suits your taste, Huening Kai.
우리 멤버들과 팀을 상징하는 취향을 하나 골라줘. 어떤 색이 좋아? 나 핑크색. Oh, 나도 좋아. cute. Of course. Huening Kai is so adorable. 그래 내가 찍을게. 우리 태연이가 쓰는 거 I 한번 don't think 볼까? he even tries to be cute. He's just naturally cute. Like his whole demeanor and how he presents himself. 우리의 리더. Oh, I love that. 우리 마티형. I wonder if they've gone back to actually like find the lock again. 있을 거야. 우리 범규 형. Or I wonder if people actually like 카이는 after they saw this episode they would try to look for the lock 히닝카이. and take a picture with it or whatnot. 자, 그다음에 하고 싶은 말 있어. 좀 이쁜 그런 이쁜 말. 영원하자. 아 영원한. 야 좋다. That's so sweet. I love 나의 it. 장그러는 진짜 영원한 거야. 다 완성했습니다. 짠. Oh. I love you. 수빈, 연준, 범규, 태연, 휴닝카이 투모로우바이투게더. 영원하자. 좋았어. 좋아. 이거 내가 That's so cute. I love it. 우리가 맞춘 뉴스를 이제 맞추러 가보겠습니다. 카이. 그런 거 알아? 어디다 할까? 좀 유니크한. 저기 의자에 거는 사람 몇 명 있는데 벤츠가 제일 낫지 않나? 나도 특이하고. 나 좋은 거 같아. 자, 걸어보겠습니다. Nice. 이제. I hope that bench is like nailed to the ground though. And no one steals like that bench. 안 돼. 도와줘. This is so cool. I love it. 됐어, 생겼어. 오, 재밌어? 어떻게 봐? 이게 이렇게 적어놨습니다. Hopefully that's a permanent marker so that the water doesn't wash that away. 진짜 몇 년 후에 다시 다섯 명이서 다 같이 이거 찾아서 이거 찾기도 쉽겠다 여기 있으면. 벤치에 막 갖다 버리고 이런 거 아니겠지? 이제 뭐 하지? Oh, they're gonna eat. 감사합니다. 잘 먹겠습니다. 잘 먹겠습니다. 미안해 보자. I like how he apologized to the hat. 역시 기대를 저버리지 않는. 제가 먹을 땐 말이 없어요. That looks 거의 그 tasty, 있었어. especially when they're outside in the cold weather. 나 오뎅 트라우마 있어. 왜? 오뎅 되게 흘리기 쉽지 않아. 나 맨날 끝에 떨어뜨린 거 같아. 진짜? 난 딱히 떨어뜨린 적은 없는데. 그럼 떨어뜨리는 게 Don't drop it. Oh. They're so cute. I love it. Aquarium. Okay, I said animals, so close enough, right, you guys? 아주 오래전에 아쿠아리움 잠시 왔었는데 진짜 너무 옛날이어서 기억이 안 나가지고 진짜 제가 아쿠아리움 okay. 좋아하는 이유가 물고기들도 너무 좋아하는데 Who doesn't 펭귄을 love 정말로 penguins? They are 좋아해서 so cute. 펭귄을 보려고 여기 지도 같은 것도 있는데 아마 지도를 보면서 지도인가? 네, 어딘지 찾아볼 것 같습니다. 이거 보고 한번 이제 아쿠아리움 탐방하러 가겠습니다. 안녕. 여기 크라운피쉬가 아마 니모를 Yeah. 찾아서에 나오는 주인공 니모인 것 같고 눈이 큰 게 태연이를 닮은 것 같습니다. 보니까 That's so cute. 다람쥐. 태연이 닮은 다람쥐도 있네. 아까 물고기도 태연이 닮았는데 눈 커서 역시 다람쥐가 더 닮은 것 같아. 수빈이 형이 그려준 그림에서도 태연이가 다람쥐 닮았다고. 한국의 정원이라는데 여기가 세 번째인 것 같습니다. 여기는 많이 기억나는 장소 같은데 여기는 뭔가 기억나는 것 같아요.
taking a picture of him? 몇 년 지났는데도 그대로인 거. 이름만 보고 비단잉어라고 하는데 되게 예쁜 것 같아요. It's so funny. Some of these people aren't discreet. 되게 물고기랑 잘 맞는 것 같아요. 몰랐는데 여기 그냥 랜턴인 줄 알았는데 Oh, how 여기 cool. 물고기가 있네. Ah. 또 여기는 진짜 상상나라 말 그대로 신기하게 많은 것 같아요. 되게 예쁜 게 많고 여기에 뭐지 공중전화도 있는데 공중전화에 어항이 있다고 생각해서 아마 이렇게 만든 것 같은데 너무 예쁘게 만든 것 같은데 진짜 너무 예쁜데요? That's so cool. I want to visit this place. 아쿠아리움에 오면서 제일 하고 싶었던 걸 펭귄 보는 것도 있는데 진짜 닥터피쉬였나? 닥터피쉬 너무 만지고 싶었어요 진짜. 지금 생각나는데 진짜 닥터피쉬 만질 때가 제일 즐거웠던 것 같아요. 간지럽다. 예전에 진짜 좀 무서웠는데 이거 만지는 것도. 아까 전에도 보니까 물고기뿐만 아니라 다른 깜짝이야. 다른 동물들도 보고 이제 펭귄도 보고 Show the animals and 여러 penguins. 가지 구경 많이 할 것 같아요. I had no idea that he loves fish though. That's really cool. 거의 멈춰 있는 것 같은데요? 무슨 물고기지? 무슨 물고기인지 궁금한데 역시 피라냐요. Horrifying piranhas. 이빨이 날카롭다고 하는데 이빨 없는 것 같은데 아닌가? 익숙한 물고기여서 봤는데 피라냐였는데 무슨 물고기가 있는지 뭐지? 와, See the electric eel? 전기뱀장어 잡을 줄 I think they're kind of 알았는데 big. 크기가 무슨 되게 큰 것 같아요. 전기뱀장어인데 Yep. They're pretty big. 크기가 어마어마한데요. 예전보다 더 종류가 많아진 것 Ooh, 같은데. what are we gonna see next? Otters! 수달이다. They're super Oh, cute. cute. Oh, so cute. 나 수달 진짜 좋아하네. 와 안녕. I love that he's saying hi to the otter. 저 수달, 펭귄 이런 물 속에 사는 포유류 같은 애들 좋아하는 것 같아. I feel like if I were to make Huening Kai superhero, I would make him like Aquaman. 보러 왔는데 들어올 때부터 이제 큰 상어가 한 마리 지나가는데 자세하게 한번 구경하겠어요. 여기가 이제 큰 상어랑 큰 가오리 다 있는 곳인 것 같아요. Wow, look at that. 저게 큰 상어 바다에서 만나면 되게 무섭겠지. 만지고 싶다. 되게 부드러울 것 같은데 상어. They do look soft and squishy to me. Though they probably wouldn't like that, so don't do 이제 that. 해저 터널인데 역시 해저 터널도 이제 중요하죠. 제가 하이라이트이기도 하죠 해저 터널. 와, 내가 저거 보고 되게 무서웠는데 가오리. 상어랑 그거 연결돼 있나 봐요. 아까 상어가 많았던. 야, 상어 아래를 이렇게 볼 수 있네요. 여기 진짜. I like these types of tunnels. They're super fun. Oh, look at that stingray. So gorgeous. 해저 터널이네요. 볼 게 많은 것 같아요. I love how he's like attentive and like in awe. Are these like oh, penguins? 펭귄. Aww. They're super cute. 귀여워. 와, 드디어 나오네. 오, 수영하는 게
되게 빠르다. 아, 진짜 가까이서 보고 싶은데 만지고 싶기도 해. 배 만지고 싶어, 펭귄. I love how he wants to touch a penguin's 좀 stomach. 걷는 것 봐요. 너무 귀엽지 않아요? 저희 TV 틀어져 있는데 저기서 멀뚱하게 서 있는 펭귄 봐봐요. 너무 귀엽지 않아요? 아, 가까이서 놀고 싶은데. They're super cute. I'm sure that there's excursions for him to play with penguins. 진짜 너무 Maybe 귀엽게 not here. 생겼어요, 너무. 보니까 이제 출근데 펭귄이 마지막인가 봐요. 이거 찍는데 어딨어요? 이거 아니야? 이거 찍는 거 어딨어요? 이거 같은데? 이거 아니? 그거 아니에요. 아니에요? Aww, 저거 아니야? that's so cute. Like a random kid that just went up to him and asked about stamps. 펭귄이 역시 마지막이었네요. 펭귄이 귀엽고 제일 Save the best 멋있는 for 거 last. 마지막. 제가 제일 좋아하는 거가 마지막이어서 안 볼까봐 조마조마했는데 마지막에 봐서 Aww, he's 너무 probably 좋은 것 같아요. worried because of timing, right? 아, 인형 너무 귀엽다. Is he gonna buy a penguin plushie? 인형을 한번 구경해서 마음에 드는 거 있으면 사보겠습니다. 아, 펭귄 사고 싶다. That one is super cute 이게 너무 too. 귀여운데? How many plushies is he gonna buy? Just one. 너무 귀여운데요? He looks so happy right now. 이렇게 귀여운 인형도 사고 많이 볼거리도 되게 많은 것 같았고 귀여운 인형도 많이 사서 너무 귀여운 인형 사서 너무 좋은 것 같아요. 아쿠아리움 구경이 이렇게 해서 마치는 것 같네요. Yay, fun. More dance practices. Oh, they are so in sync. Oh, I love it. I actually haven't seen the dance practice video of this yet. I will get to it, I promise. Oh, look at that. They're so cute. And that looks very exhausting. Come on. Let's go. I love that they're doing this. Aww. 끝에서 몸을 딱 잡아주네. 그냥 좋아. 악센트. 멋있어. Almost like a worm. Nice. 마지막 감독이 항상 안 맞는데요. 어느 게 맞아요? 이 좁은 게 맞는 거예요? 벌어진 게 맞는 거예요? I love how they're scrutinizing it so that they could get it like perfect, like to the T. 형이 조금 나가요. 이게 수빈 형이 좀 더 들어오고 이렇게 좀 더 벌려요. 들어오고 조금 벌어지면 될 것 같아요. 여기 They are 또 sweating. 올릴게. 넌도 올라가 있는데. 나도 올릴게. 야. 뒤에 너무 올린 거 아니야? 나 혼자 170도. 너랑 나랑 반반씩 나누자. 그래. 뭘 올린 건데? 팔꿈치요. 누가 제일 웃고 있는 거지? 귀여운데? 혼자 40도인데. 잠깐 나 휴닝카이 확인할 거 하나 있어. 아, 이거 말하는 거예요? 벨트 잡는 거?
아니군요. 야 벨트 잡는 것도 한번 봐봐봐. 찔리는 게 있나 보다. 아 이게 보이지가 않아요. 아 근데 벨트 잡았어요. 잘했어. 잘했어. 오케이. 디테일 안 지킨 거 있는 사람. I did it perfectly. 양심이 없는데 휴닝 카이. Second next one, 매우 중간에 There is nobody can understand what is you. 어디까지 가? 왜? 여기까지 중간에 너가 이러고 있잖아. 연준이에서 오고 네가 잡고 소리는 못 타. 그럼 되겠네. I love this teamwork. This is so good. 그래 이렇게. 그만해. 얼마? 그래. 이렇게 하는 게 나도 연준이 형한테 안 걸려. 안녕하세요 여러분, 연준이에요. 오늘 뮤비 촬영 exciting. 전날이고 지금 막 멤버들하고 연습을 하고 있었습니다. Ah, 안녕. 나도 빨리 줘라. 다시 이쪽으로. 다시 인사. so cute. 오늘이 저희 뮤비 촬영 전날이죠? 네. 그죠. 내일 첫 촬영인데 I bet they feel 오늘 nervous. 기분이 어떠신지. 이제 저희가 뮤비를 찍게 되는 날이 올 줄 몰랐어요. Oh, don't worry. 불안하기도 하고 걱정도 되고. 잠시만요. 편하겠지? 다시 하면 되나요? 네네. 그래서 다시 질문해. 저희의 첫 뮤직비디오 촬영이다 보니까 불안하기도 하고 좀 걱정도 되고 어떻게 나올지 기대도 되고. 맞아요. 네, 태연은요? 저는 난 거보다 군무신이 걱정돼요. 저희 감독님 땀이 엄청 많잖아요. 아마 제가 저희 Waterfall. 저도 이제는 저희 노래 저희가 Yeah, it's hard being an artist. 그래서 뭔가 잘할 수 있을까 걱정도 되는데 뭔가 기대도 되고 설레기도 하고. 저는 일단 뮤직비디오 촬영한다는 얘기 들었을 때 너무 Yeah. Oh my gosh, I can't imagine how they feel or felt. 저는 저희 멤버들이 잘할 거라고 Aww. 보고 있고 진짜 뮤직비디오 진짜 잘 촬영하고 마무리할 수 있을 것 같습니다. 맞아요. 연준이 형은요? 믿음 있죠? 일단 저희 첫 뮤비잖아요. 그래갖고 뭐라지 설레기도 한데 되게 떨리고 좀 부담스러운 마음이 큰 것 같아요. 되게 잘 해야 되니까 첫 뮤비고. It's true. Yeah. Everyone's always gonna look to their debut song. 저희 첫 무대 첫 그걸 보여주는 거니까 많이 떨리고 부담 되더라고요. 근데 잘 나올 것 같아요. 저희 열심히 했잖아요. 그죠? 맞아요. 그럼요. Yeah. 맞아, 하던 연습을 다시 하러 가볼까요? 네. 촬영을 위해서 내일 촬영이니까 달려야죠. 달려야 됩니다, 그럼요. 잘 나와야죠. 발 불나게 달려야죠. Yeah, you guys could totally do this. Yeah, fighting. 화이팅. 저희 맞아요. 촬영 할게요. So in sync. I love it. Oh my gosh. Wow. Of course I'll join them for the dream chapter. 여러분들 안녕. 안녕. 저희 이제 밤바다 보러 가는 거죠? 이제 일출 보러. 네, 맞아. 지금 바다 가고 있습니다. 동해였나? 제가 정동진. 맞아요. 동해요? 정동진에 갔는데 제가 이제 데뷔 전에 마지막 여행으로 이제 제가 가고 싶던 바다 가게 됐는데 다들 어떤가요? 너무 좋아요. 진짜 제일 씀이었어요. 바다. 진짜 바다. 저희 꼭 바다 가기로 했었잖아요. 저도 바다라고 This will be a very 그렇게 nice memory for 외치면서 them. 가고 싶다고 저희 했는데. 이번에 바다 가면 또 그 해변가 맞나?
거기다가 TXT 써야지. 하트. 아, 알죠? 당연히 적어야지. 아 모래에다가요. 네, 무조건 투모로우바이투게더 하트 그럼요, 써요. 그럼요. 또 이렇게 이른 시간에 Wait, define how early. 아 이거 진짜 보는 게 처음이야. 아 진짜. 4 a.m. That's really early. 진짜 바다 가고 싶었는데. 약간 밤바다 보면 좀 무서워요. 나 귀신 나올 것 같아. 깊숙하고 검고 그러니까. 나 근데 바다가 너무 좋아. 겁쟁이야 겁쟁이. 근데 저는 그런 밤바다에서 수영해보려고요. 아 오늘? 난 하는 거야? 32년 아, 입수인가요? 오케이. 입수. 설렌다. 바다는 진짜 오랜만에 가. 날씨만 안 추웠다면은 멤버 한 명 골라서 빠뜨릴 텐데 아쉽네요. 그게 형이 될 수도 그게 너였을 있어요. 텐데. 아쉽다. 멤버들이 진짜 모두 희망하는 곳이 진짜 바다였는데. 난 바다 진짜 좋아하고. 저 진짜 바다 너무 좋아해서. 제일 가고 싶다고 그러는데 멤버들하고. 이렇게 그래도 데뷔 전에 갈 수 있게 되어서 너무 좋은 것 같아요. 진짜. 짧아가지고. 왼발, 오른발. That's it. Oh. I cannot believe that was episode 5 and it ended so quickly. I was hoping I would see more of them like at the sea for a little bit. But yeah, so let's talk about like the whole entire episode. So the pairing, I'm really glad I got to see the pairing between Taehyun and Huening Kai. I remember reading some comments before that you guys had written on the to-do episodes. If you guys have not seen the to-do reaction videos, we have that up. We started that up when they came back from hiatus a few months ago. So, but yeah, one of you guys mentioned that Taehyun and Huening Kai have a very special relationship. They dorm together, or do they still dorm together? But yeah, they were roommates. So so they're pretty close. And you could definitely see how close they are in this episode. And I just love the relationship between the two of them, because now I got to physically, well, what am I saying physically? I got to visually see it for myself, which is like really cool, you know, because to do is a little bit different, you know, it's a little bit more chaotic, but this is like more of the more casual, calmer side, and that was really awesome to see. So I loved how, again, they always think about the whole entire group. And it wasn't a lock just for Huening Kai. It wasn't just a lock for Taehyun. It was a lock for the whole entire group. And I love the fact that they wrote all their names down, and like they said that, oh yeah, you know, they're gonna be together forever. And I just love that so much. Like, they love each other so much. It's so apparent. If no one sees that, then there's something wrong with their eyes. So yeah, and so I love how they chose a bench. The only thing that I'm just like, I had the same concern of like Taehyun's concern was like, I hope they don't remove the bench. I hope that they don't remove the bench either. Hopefully that bench is bolted down to the ground and no one can move that bench. Yeah, it would be so cool for them to go back and be like, hey, that's a lock that I've written down, you know, like 3 years ago, you know. But, you know, they probably don't have time right now because they're always so busy. But it would be cool, you know, when they're on their break or whatnot, to go down to Namsan and check it out. So that would be really, really cool. And then we got to learn about Huening Kai. And I did say zoo, but he went to an aquarium. I had no idea he liked fish or loved fishes so much. I'm going to say I am half right. But yeah, I could see him loving animals and nature and just, you know, just hugging animals all the time. Like, he has such a big heart. And it's not hard to see that. And as he was walking around, he was just like so amazed, like, wow, you know, and I love how he brought up Taehyun a couple of times about how
some of these fish, or was it the clownfish? The clownfish that had like big eyes and reminded him of Taehyun and the squirrel. And so I thought that was so cute. And I loved that part too, when a random kid just went up to him and just asked him about like a stamp, and like was so clueless, like no awareness that like, yeah, you're talking to a future K-pop idol who's gonna be so big, you know, if not already. And so, well, I consider them big because, you know, I feel like they have like a lot of international fans already, and they're just very much loved. And, you know, they got nominated so many times for like awards. So I'm gonna run with that. But going back to the episode, like I really loved everything about this episode. Like he was just so enamored by all of, like the penguins. First off, you know, he's like, I want to rub their belly, and I just thought that was so cute. And then we got another glimpse of more behind the scenes of them practicing dance practice of, you know, a day before their music video shoot. And it's just so interesting to me. Like I love seeing this stuff, you know, and it's just amazing like how hard they work, and it shows because they are so in sync. And it's so it just amazes me, like when they all huddle together and they look at their form, they're like, yeah, no, this has to be wider, or you have to do this, you have to do that. And me as a spectator, I'm like, I don't see anything wrong. It looks great to me, you know? So they're such perfectionists too. So it's so great, you know? But yeah, like I said in the beginning of the episode, I'm a little bit sad. Like I went through like 5 episodes already, learned so much about all 5 of the guys. So I am assuming the epilogue is going to be a group thing, like where we get to learn about them as a group. So I'm very much looking forward to that. But yeah, I love this season because I was able to learn a little bit about them each episode. And I'm sure like as the seasons progress too, like I get to learn more about them. So I'm really, really, really glad that I took the time to watch this. So Kim, thank you so much for suggesting this again. I really, really enjoyed this. So can you tell I enjoyed this? Like I feel like I'm a broken record right now. But yeah, so if you guys like this episode, please like, share, and subscribe. And I am part of LaChiMoLaLa, and I will see you guys next time for the epilogue, and that is gonna be a little bow to season 1. Thank you guys. 안녕.